ulipo na asante sana kwa kuungana nasi kwenye makala hodari ya Mizizi ya Habari ndani ya runinga ya KU. Tuna mawili matatu tuliyokuandalia, lakini kabla ya hiyo, acha kwanza tupate vidokezo. Safari za ndege kutoka Kenya hadi Comoros zarahisishwa baada ya mataifa hayo kuondoa hitaji la visa. Naibu Rais Rigathi Gachagua afungua rasmi kongamano la sekta ya majani chai na kuahidi utekelezaji wa sheria ya chai. Kenya imekumbwa na hitaji la madaktari zaidi wa saratani, huku gharama ya matibabu ya saratani nchini ikiwa ghali mno. Washikadau wahimiza kushirikishwa kwa watoto walemavu katika michezo. Na basi mtazamaji, mtangazaji wetu wa lugha ishara ni Sami Okelo, nami nafahamika kwa jina la Kadari Chari. Karibu tuanze taarifa hizi kikamilifu, ambapo Rais William Ruto hii leo amehudhuria maadhimisho ya miaka 48 ya uhuru katika taifa la Komoro, ambapo ameahidi kuwa mwaka huu serikali ya Kenya itafutilia mbali hitaji la visa kwa wananchi wa taifa la Komoro walio na nia ya kuzuru humu nchini. Rais Ruto baada ya ziara yake katika taifa hilo la Komoro ataelekea katika taifa la Kongo chini ya mwaliko wa rais wa taifa hilo. Ni afueni kwa wananchi wa taifa la Komoro ambao wana nia ya kuzuru humu nchini baada ya Rais William Ruto kuahidi kuwa serikali ya Kenya inapania kufutilia mbali visa kama mojawapo ya mahitaji yao ya kuzuru humu nchini. Rais Ruto ameahidi kuwa hili litatekelezwa kabla ya mwaka huu 2023 kutamatika. Na nimesema ya kwamba kuanzia mwisho wa mwaka huu hamutahitaji tena visa kuja Kenya, na mnaweza kuwatembelea ndugu zenu, kuja kufanya biashara, watoto wenu wakuja wasome bila ya kuulizwa visa, kwa sababu Kenya ni nyumbani kwenu. Aidha, rais ametangaza kuwa serikali za mataifa yote mawili zinashirikiana katika sekta ya elimu ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wa chuo kikuu humu nchini ambao wanatokea taifa la Komoro wanalipa karo sawia na wanafunzi kutoka humu nchini. Kwa heshima ya ndugu yangu rais wenu, serikali ya Kenya itawapatia scholarships 100 kwa watoto wa kutoka hapa Komoro. Hali kadhalika, Rais Ruto ametaka Umoja wa Afrika kurekebisha idara zake mbalimbali ili kuhakikisha kuwa inawakilisha bara la Afrika vilivyo katika masuala yanayohusu dunia. As heads of state from this continent, I want to pledge that we will work with you to enable the Africa Union organs and specialized agencies to rise to their full potential and fulfill their mandate of facilitating the emergence of a union that can effectively participate in global affairs. Rais Ruto anatarajiwa kuzuru taifa la Kongo hapo kesho kwa ziara ya siku 2 ambako atashiriki mazungumzo na rais wa taifa hilo Denis Sassou Nguesso, mazungumzo yanayopania kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa yote mawili. Joseph Kes, runinga ya KU. Basi tukisonga mbele ni kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua hii leo amefungua rasmi kongamano la sekta ya majani chai litakalofanyika katika kaunti ya Kericho kwa muda wa siku 3. Mkutano huo ambao unazingatia hasa wakulima unalenga kuhakikisha kwamba wakulima wa chai wanapata faida zaidi wanapoendelea na kuchangia pakubwa katika uchumi wa nchi. Linet Maina anaarifu.
Naibu Rais Rigathi Gachagua hii leo ameshiriki katika mkutano wa sekta ya majani chai katika kaunti ya Kericho. Mkutano huo unalenga kuleta mageuzi katika sekta hiyo ili kuwezesha wakulima kupata mapato zaidi. Viongozi mbalimbali wamehusishwa katika kongamano hili ili kujadili malalamishi yaliyowasilishwa na wakulima na pia kupendekeza mikakati ya kuimarisha sekta ya majani chai nchini. Prices are set at certain levels. I have visited the tea auction in Mombasa on the tea at the auction at above $2.4. Huku akiahidi kuhakikisha utekelezaji wa sheria ya majani chai, Naibu Rais pia aliwapa wakulima nafasi ya kuzungumzia matatizo wanayokumbana nayo. So I want to invite you to be very honest and brutally truthful. Pahali unajua iko shida useme. Usiposema leo ukimya milele. This is the last conversation we are going to have about this tea. And I want to assure you, like we did in coffee, ile yote mtasema tutarekebisha sheria na rais na mimi na waziri tutafuatilia, it will happen. I want to give you an undertaking from Kericho on behalf of my boss, President William Ruto, that the reforms we are going to agree on, our two houses of parliament where we have the majority, the Senate and the National Assembly, will make the various amendments into law. Ingawa shirika la maendeleo ya majani chai nchini KTDA limeweka bei ya chini kuwa $2.4, wakulima wengi bado wanapata shilingi 18 kwa kilo. Wakulima pia wamelalamika kuhusu wakiritimba katika sekta hiyo, malipo duni miongoni mwa changamoto zingine. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi ametoa mwelekeo kuhusu kupambana na matatizo hayo. Government itself is putting specific interventions to address the cost of production so that our farmers are able to get better prices for their tea. And as the government endeavors to do this, I think it's all important now we all work out together, come reason together and see what is it that we can do to ensure our prices are stabilized. We commit as a county that we will support the reforms, we will support what you spearhead, and we will continue to support your office actively. If there is anything that will speak to the lives of our people, to the rural economy, is the question of tea, coffee, milk, and pyrethrum. Mkutano huu umewapa wakulima jukwaa la kuwasilisha na washikadau katika juhudi za kuinua sekta ya majani chai na kupata suluhisho la kutatua changamoto zao. Linet Maina, Runinga KU. Kenya imepata mkopo wa shilingi bilioni 70 uliotolewa na muungano wa wakopeshaji watano wa kimataifa. Mapato hayo yanatarajiwa kufadhili miradi ya maendeleo iliyoidhinishwa katika mwaka wa kifedha uliokamilika. Kulingana na taarifa iliyotolewa na wakopeshaji wakopeshaji wa mikopo hizo, mikopo hiyo itatolewa kwa awamu mbili, ila hawakubainisha kiasi husika kilichotengewa kila awamu. Hazina ya kitaifa imepokea kitita cha shilingi bilioni 70 kutoka kwa muungano wa wakopeshaji wa kimataifa. Walio katika muungano huo ni pamoja na City Group ya Marekani, benki ya Standard Chartered ya Uingereza na wakopeshaji wa Afrika Kusini wa benki ya Standard na benki ya Rand Merchant. Kulingana na hazina ya kitaifa, serikali ilishindwa kuwafikia lengo lake la awali la kukopa dola milioni 600 hata baada ya kuleta mratibu wa 5 kwenye soko la deni la nje ambalo serikali inatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 199 katika mwaka huu wa kifedha, huku pia ikifadhili uhamishaji wa Eurobondi ya shilingi bilioni 281 inayoendelea kukua. The domestic debt market is always very exciting for some people because if you create a market for debt, actually even private sector can trade this debt in there. So it's a market, okay? So there's nothing wrong with borrowing because one of them can be even borrow for cash management. Even ourselves as individuals and even Homestead, we do that. But the bottom line is that if you have a structured market
for debt, it is going to work very well. And I know I worked on this for so many years. We have a market for public debt, and we also have a market. We also wanted to make sure that it is also one step to the private sector debt. So you can trade in debt instruments, and you find that most markets in finance actually trade in debt instruments in different ways. Ugavi wa mapato ya bajeti ya mwaka 2022 na 23 unaonyesha kuwa fedha hizo zitatumika kulipa kiwango fulani cha deni linalodaiwa taifa ambalo lilisajiliwa kuwa bilioni 537.2 mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu. Vilevile fedha hizo zinatarajiwa kutumika katika kumaliza miradi ambayo bado haijakamilika. Kulingana na rasimu ya makadirio ya bajeti ya mwaka 2023 na 24, hazina ya kitaifa imetenga shilingi bilioni 241.8 kwa ajili ya kukomboa Eurobondi inayonawiri, ikiwa ni 50.8% ya malimbukizo yote ya deni la nje kwa mwaka ujao wa fedha. Edward Nyamu, Runinga ya KU. Kwingineko ni kwamba Wizara ya Masuala ya Ndani inatarajiwa kuanza mipango ya kutenga mbuga ya wanyama ya Turkana Kusini kuwa eneo la uhalifu linalohitaji operesheni za kiusalama. Haya yanajiri wakati visa vya uhalifu katika barabara za eneo la kaskazini mwa Kenya vikiripotiwa kuanza kukithiri. Kindiki alizungumza haya katika kaunti ndogo ya Lokichogio wakati wa hafla ya kutawazwa kwa naibu kamishna wa eneo hilo. Waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki hii leo ametangaza mipango ya kuitenga mbuga ya wanyama ya Turkana Kusini kuwa eneo la uhalifu linalohitaji operesheni za kiusalama. Hatua hii inatarajiwa kutatua suala la uhalifu katika barabara kuu ya Kitale kuelekea Lodwar baada ya visa vya ujambazi wa barabara kuu kukithiri. Alisema haya wakati akihudhuria hafla ya kutawazwa rasmi kwa naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Lokichogio. Kaunti ndogo ya Lokichogio sasa imebuniwa rasmi, hatua hii ikitarajiwa kuboresha usalama katika eneo hilo. We have declared the entire of that Lake Turkana South Game Reserve a security operation area, a scene of crime. We are going to gazette it afresh. And we are going to declare an all-out war on everybody who is hiding there, committing crime. Katika hotuba yake Kindiki aliwataka maafisa wa usalama kupambana na kero la ugaidi, akieleza wasiwasi wake baada ya tukio la hivi majuzi ambapo maafisa 5 waliuawa na wahalifu katika eneo la Elwak. Alisisitiza kuwa hakutakuwa na huruma kwa wahalifu wanaowadhuru maafisa. Wameua afisa wetu 5 jana usiku pale Elwak, mahali mimi mwenyewe nilikuwa mchana. Na mimi narudi huko nikajiunge na ofisa wetu ambao wako kazi pale. Huku haya yakijiri, wakazi wa Meru na kaunti jirani ya Tharaka Nithi wamemwomba waziri wa usalama Kithure Kindiki kuingilia kati na kuimarisha usalama katika eneo hilo, haswa baada ya kisa cha hivi punde ambapo hospitali ya Mbeti ilichomwa na watu wasiojulikana kwa mara ya pili sasa. Tumesoka sana kutoka wakati ule, unajua watu 2 waliuawa, nyumba ya sifu ikasomwa, na mpaka sasa siku ya leo hospitali tena imeharibiwa zaidi tena. Kuanzishwa kwa kaunti ndogo ya Lokichogio ni kati ya sera za serikali zinazolenga kuboresha utoaji wa huduma na kuimarisha usalama kwa wananchi. Awali kaunti hiyo ilikuwa sehemu ya kaunti ndogo ya Turkana Magharibi. Yvonne Kimuma, Runinga ya Naibu mwenyekiti wa pili wa chama cha walimu nchini Nat Johnson Wesonga amefariki dunia baada ya kuugua saratani ya utumbo kwa muda. Katika taarifa iliyotolewa na katibu mkuu wa chama hicho Collins Oyu, Wesonga ameaga dunia mapema leo akiendelea kupata matibabu katika hospitali ya Nairobi West. Vyama vingine vya walimu vimetuma rambirambi zao kwa familia ya Wesonga, na wengine ambao wameomboleza na familia ni mkuu wa tume ya kuajiri walimu Daktari Nancy Masharia na mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu wa shule za sekondari.
Na basi tukisonga mbele ni kwamba gharama ya matibabu ya saratani nchini Kenya imekuwa mzigo kwa wagonjwa wa saratani, kwani wengi wamelazimika kusafiri nje ya nchi kwa matibabu. Serikali kwa upande wake imechukua hatua kali katika kuwezesha hospitali nchini ili kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma bora za afya. Ingawa hii ni hatua ya kupongezwa, wataalamu wamedhihirisha hitaji la nchi kuwekeza katika wataalamu zaidi wa saratani ili kusaidia katika juhudi za kumaliza ugonjwa huo. Iliyotolewa mwezi Februari mwaka huu na taasisi ya kitaifa ya saratani NCI ilionyesha kuwa kwa sasa kuna madaktari 58 pekee wa saratani, wauguzi 60 wa saratani na 12 wa dawa za saratani, jambo linaloashiria uhaba wa wataalamu na vile vifaa vya kutibu saratani nchini. Mashini hii hapa katika kituo cha kimataifa cha huduma za saratani nchini almaarufu HCG ndio pekee nchini yenye uwezo wa kupunguza muda wa matibabu kwa wagonjwa kwa ujumla. Muda huo kwa sasa ni kati ya wiki 5 na 7 kwa matibabu ya kawaida. Mashini hii inafanya kazi sawa ndani ya wiki moja. Haya ni kwa mujibu wa wataalamu katika kituo hicho. There is a big scope of range of treatment it does, like starting from conventional treatment. We have techniques like VMAT, IGRT, and to the high end we have SRS and SPRT. SRS, these techniques are not available in the entire Kenya as well as Eastern and Central Africa. So basically it's a very focused treatment. We target particularly at the tumor, so we can give very high dose of treatment and we can achieve very minimal side effects. We have more than 100 types of cancer diseases and we treat almost all of them. Some are only managed by chemotherapy, others by surgery only, but most of them are managed by both three: surgery, chemotherapy and radiotherapy. It can accommodate as many as 60 patients to say even 80 patients per day. Kando na mfumo huu wa Vasa HD, hivi sasa ni mashine 19 pekee za tiba ya mionzi ambayo inajulikana kama radiotherapy zinazopatikana nchini na 8 pekee zinapatikana katika hospitali za umma. Kulingana na taasisi ya kitaifa ya saratani, kuna vituo 3 vya kitaifa vya saratani nchini, vikiwemo hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, hospitali ya mafundisho na rufaa ya Moi na hospitali ya utafiti na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta, pamoja na vituo 10 vya saratani vya eneo vilivyo katika miji mbalimbali. Licha ya ugonjwa huo kuchangia 10% ya mzigo wa magonjwa nchini, bado kuna mengi yanayopaswa kufanywa na serikali ili kupunguza mzigo wa matibabu ya saratani kwa Wakenya. Anodida, tuningia KU, Nairobi. Na basi mtazamaji, tumemaliza awamu yetu ya kwanza ya taarifa zetu za leo. Turuhusu tupumzike kiasi na kisha tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Kutoka kuwa jamii ya kuhamahama na sasa kujumuisha kilimo katika mitindo yao ya maisha. Kwenye toleo la kaunti ya Narok, hii ni Boresha Kilimo, kwani afya bora ni kilimo bora. Kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Na basi mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kutegea runinga ya KU. Karibu tusonge mbele.
Serikali imepanga kufufua mradi wa unyunyizaji wa mamlaka ya maendeleo ya mito ya Tana na Athi Tarda katika kaunti ya Tana River. Mradi huu ni mojawapo ya miradi muhimu ya utawala wa Kenya Kwanza ambao lengo lake ni kuimarisha utoshelevu wa chakula nchini na utahusisha eneo la ekari 50,000 ya kilimo cha mpunga na chakula cha mifugo. Katika juhudi za serikali za kuimarisha utoshelevu na uzalishaji wa chakula kwa kiwango kikubwa nchini, serikali inanuia kufufua mradi wa unyunyiziaji wa Tarda. Kulingana na mkuu wa huduma za umma Felix Kosgei, mradi huo tayari umepokea shilingi milioni 400 za kwanza kwa ajili ya kurekebisha mifereji na kiwango kingine cha shilingi milioni 300 kitatolewa kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. As you are aware, His Excellency the President is very keen to ensure that this country is food secure. In terms of food, we don't have to be importing. In terms of food, we don't have to be, spending money. And that we really need to offer other development projects, and therefore he has directed that food security should be a key plank in his agenda to ensure that this country is secure, and therefore Tarda has been tasked to ensure that they focus much more in this delta here for rice production. Serikali pia imepanga kuweka mpango wa uwekezaji wa sekta ya umma na binafsi ili kuongeza uzalishaji baada ya kuweka miundombinu itakayoruhusu wawekezaji binafsi kushiriki katika mradi huo. We are here inspection tour of this canal from the headquarters, and you are with us here. We have the head of public service who has come down from Nairobi to see what we are doing as standard for this particular project. We also have the PS in our ministry. And the most important thing as standard is our interest to see that this canal is rehabilitated and the flows gets water throughout the year. That will benefit not only the national government, even the local community in this area. Wenyeji hata hivyo wana matumaini kuwa mradi huo utaleta mabadiliko katika eneo hilo ambalo linategemea kwa kiasi kikubwa kilimo cha unyunyiziaji. Hii shamba kwa muda ilikuwa imesimama. Kwa muda imesimama miaka mingi. Saa hii serikali ya Ruto ilipoingia wanataka kufufua, si tumeshika na mikono miwili. Hiyo maneno tumefurahia. Kabila yote ya Tana River wamefurahia sana. Ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi utakuwa ni uwekezaji muhimu katika mradi huo, ambapo wawekezaji binafsi watapewa fursa ya kushiriki katika uzalishaji. Jacqueline Nasiran, Runinga ya KU. Wafanyabiashara wadogo katika kaunti ya Migori wamepokea shilingi milioni 1.6 kutoka kwa mradi wa fedha wa kukabiliana na umaskini PEF ili kuwawezesha kujihusisha na mambo yatakayowasaidia katika kupata mapato. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa maendeleo ya kijamii Eliud Ondara, fedha hizo zitasaidia makundi 9 yakiwemo vijana, watu wanaoishi na ulemavu na mayatima kujiendeleza kimaisha. Huku hali ya umaskini ikiendelea kuwakumba wengi, haswa walioko kwenye maeneo ambayo huathirika na ukame na wanaoishi na ulemavu, serikali imepiga hatua kuinua maisha ya walio katika makundi hayo kaunti ya Migori kwa kuchanga zaidi ya shilingi milioni 1 ili kuwasaidia kuboresha maisha yao. Naibu kamishna katika kaunti ya Migori Benson Karani amedokeza kuwa fedha za kukabiliana na umaskini zitasaidia watakaonufaika kujihusisha na shughuli zitakazowapatia mapato na kuepuka madhara ya umaskini. Once we empower these women in doing business and our youth, an empowered person will also assist us as a county to fight other cross-cutting issues, for instance the issues of HIV/AIDS, gender-based violence, issues of early marriages will become a thing of the past. Mkurugenzi wa maendeleo ya kijamii katika kaunti ya Migori Eliud Ondara ametoa wito kwa wakazi kujisajili kwenye idara hiyo na kuhakikisha kuwa wana mfumo wa benki ili kuruhusiwa kupokea fedha hizo.
Ondara pia amesimulia kuwa idara hiyo inashiriki katika miradi mingine ili kuboresha maisha ya watu wasiojiweza katika jamii. Which we are doing includes a cash transfer program through the Inua Jamii program that is currently going on for the next 3 weeks. We are paying close to 20,000 beneficiaries. Edwin Obara ambaye ni mnufaika wa fedha hizo ameomba serikali kutoa hamasisho kwa wananchi na kuhimiza vijana kujisajili katika mradi huo ili kukuza uchumi. Haya yanajiri wakati nchi inakabiliwa na hali ngumu ya uchumi, hivyo basi kutoka kwa ufadhili huo wakazi wa Suna watanufaika pakubwa. Dorothy Musyoka, Runinga ya KU. Na basi mtazamaji, katika habari zetu za spoti ni kwamba washikadau katika sekta ya michezo wamehimizwa kuwekeza na kupiga jeki vipaji vya watoto wanaoishi na ulemavu ili kuwasaidia kukua katika uwezo wao maalum za kuwaingizia kipato katika siku zao za usoni. Edward Nyamo ana mengi zaidi. Zainabu Shamimo, mwanafunzi wa darasa la 6 na ambaye anaishi na ulemavu kutoka shule ya msingi ya St. Anselm Mururi katika kaunti ya Tharaka Nithi, amethibitisha kuwa ulemavu sio kukosa uwezo kwa kushiriki katika riadha na shughuli nyingine za michezo. Kulingana na Doris Mutai, mwalimu mkuu wa shule hiyo, licha ya Shamimo kufanywa upasuaji na kuwekwa mguu wa kubandika kumsitiri katika shughuli zake za kila siku, Shamimo ni mwanga wa shule hiyo, kwani ulemavu haujamzuia kufaulu vyema darasani na katika shughuli za mchezo zinazojumuisha matukio ya uwanjani. Zainabu have said she is a blessing to our school, and what I'm going to advise other institutions, when they see such a child, let them appreciate her. Akizungumza baada ya kuwasilisha zawadi za sare za michezo wakati wa siku ya kutoa zawadi shuleni, afisa wa riadha kanda ya Mashariki Kenya Steven Njeru alibainisha kuwa vipaji hivyo vinafaa kusaidiwa kwa gharama yoyote. We actually want to applaud and to really appreciate the government and also the world generally for recognizing these children with who have special ability or who are they are enabled differently. We are calling them they are enabled differently. Wazazi na washikadau wengine wametakiwa kuhakikisha watoto kama hao wanapewa umakini unaohitajika ili kuwapa motisha. Patrick Uduor, Runinga ya KU. Naam, basi mtazamaji, ningependa kusema shukran sana kwa kuweza kutazama Mizizi ya Habari. Sina la ziada, ni tu tuliokuandalia kwa leo. Umekuwa na Kadari Chari na mtangazaji wetu wa lugha ishara amekuwa ni Sami Okelo. Mengi utayapata katika taarifa zetu muda wa saa 3. Usiku mwema.